Hallo ihr Gwirlinge! Onol Menavi Renaixe Sarde hat ungefähr, ein kleines bisschen herausgefunden, was eigentlich hier in Magasvár vorgefallen ist, wo Constantins Gruppe überfallen worden ist von wilden Tieren, einem Magier, der sie gesteuert hat, also offenbar ein einheimischer Magier, ein eingeborener Magier. Ein doneigad oder wie auch immer man das nennen mag. Und anschließend waren noch irgendwelche Rebellen hier an diesem Kampfplatz, der dann letztlich hier war. Und es liegt die Vermutung nahe, dass die vielleicht Constantin haben, dass der Magier zu ihnen gehört hat. Oder dass sie sonst irgendwas wissen. Und wir gehen jetzt mal ganz schnurstracks zum nächsten Lager. Dahin, Lager am Ausmaß der Allianz. Und dann dahin fluppen dicke Diesen-Lager. Ne? Und dann in dieses große Dorf der Eingeborenen, wo wir auch damals die Gelehrten der Brückenallianz befreit hatten. Anschließend waren wir nochmal dort wegen irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Wir haben Siora dabei, wir haben einen guten Ruf bei den Eingeborenen. Constantin selber ist eigentlich auch bisher den Eingeborenen hoffentlich nicht negativ aufgefallen. Im Vergleich zu Cornelia und Burhan. Aber wer weiß das schon. So, Reisen. Da wären wir. Rechts rum runter und dann links rum rüber. Höchste Eisenbahn. In der letzten Episode hatten wir auch die Möglichkeit, das, was wir hier im Lager der Brückenallianz rausgefunden haben, im Gespräch mit Aiden herauszufinden. Aber das war mir irgendwie zu weit weg. Hey, bleib mal stehen. Dicker, Medium. Bist zu langsam. Things are about to get struppig, wenn ich euch so anschaue hier. Scharfe Fangzähne. Und Gallen. Warum verkaufen wir ausgerechnet Gallen? Und nicht, also, plündern wir ausgerechnet Gallen. Und nicht irgendwelche anderen Dinge aus dem Kadaver. Ich meine, in Gothic waren es noch Zähne, Felle und Krallen. Und hier sind es Gallen. Das ist komisch. So, mein Lieber. Dürfen wir hier rein? Ohne angeraunzt zu werden? Ja, dürfen wir. Und Darin war hier, oder Darin war hier der Mal, meine ich. Hi. Hello. Renaixe, there you are again. What do you want? Es war die Mal, selbstverständlich. To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who is protecting him. Catasach, one of your greatest doneigada. No Donea Exregal would attack Catasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Catasach, and the worst, Tire, he died from his wounds. That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see, but we arrived too late. The last breath of Catasach had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaixe were dead. We could do no more. We carried the body of the doneigad and brought it here. He gave his life to protect Constantin. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaixe? Examine him to understand what killed him. We were told that an island native was there and that he likely led the attack.
No Donea Exregal would attack Catasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Naja, so weit wollte ich nicht gehen. Und du Elitekrieger, du mischst dich hier aber nicht ein, wenn hier die Erwachsenen miteinander reden. Ist das klar in Zukunft? Ich glaube, ich muss mir ja mal Gehör und Respekt verschaffen mal wieder. Tja, wo werden sie ihn aufbewahren? Bestimmt nicht in der Mallhütte, sondern irgendwo in einem eigenen Gebäude. Am anderen Ende vom Dorf natürlich, logisch. Ach, wir dürfen die Kulisse genießen. Aber die ist ja auch schick. Ein altes Städtchen der Händlerkongregation. 200 Jahre nach seiner Zerstörung. Wobei manche hier wachsenden Bäume schon sehr dick aussehen, dafür, dass sie lediglich 200 Jahre alt sein können. Wenn sie mitten in einer Mauer wachsen. Tja, irgendein Inselbewohner-Magier, von dem bisher nie die Rede war. Ich habe ja den Eindruck oder den Verdacht, es könnte Matthäus sein. Catasach. Seeing the state of his body. I hate myself for having suspected him. Forgive me, doneigad. To have doubted your loyalty and even more for what we are about to do. Yes. Now then. Let's see what story this corpse has to tell. Ja, warte mal. Sollten wir dafür nicht ein anderes Leibchen anziehen? Wir haben noch eins mit Wissenschaft +1. Das ist doch genau das Leichenexaminierungshemd. Richtig? Richtig. Intuition. The corpse retains the marks of a bludgeoning. There are large bruises all over it. I can see no wounds that could be attributed to a blade or a musket shot. The major wound is found on the chest, which was crushed by something tremendous, to the degree that the skin was torn. The ribs are in pieces and the organs punctured. The edges of the wound are singed and smell of burnt flesh. There is a powdery spot on this wound, as if from ash or dusty gravel. Catasach bore the brunt of this attack or incredible force. I would venture to say it was inhuman. I can only imagine one thing that could have inflicted such a wound. It's as if an enormous, burning stone hit him right in the center of the chest. And seeing as how the bodies of the soldiers we found were sporting wounds of a similar nature, we can deduce that we're on the tracks of a man, or a creature, capable of using molten rock as a weapon. I can't imagine an Adaig behaving like this. It is not their way. That they might attack careless hunters or warriors, true, but to attack Catasach. The power to call volcano fires could only be that of a guardian. No simple man wields mountain fire. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want. Judging by the severity of these wounds, I fear the worst for Constantin. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Are you not even concerned or angered by what happened to Catasach? We've grown accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and doneigad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair. What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the doneigad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes.
To my knowledge, only one doneigad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantin. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. This is what you must ask of the Tiernahach. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tiernahach Catasach has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Ja, die Grachtenlady wieder. Oh weia. Jetzt hören wir zum ersten Mal von irgendwelchen Wächtern, oder? Siora, sag was. Karens, I am glad you came to talk to me. I have something to ask you. I'm listening. What do the women on your island do when they really like someone? Huhu. Everything is so complicated where you come from. In my culture, we do not talk about our feelings, especially not amongst nobles. Marriages are arranged more often than not. I knew it. Never mind. I'll do it my way. Your body and your soul are speaking with mine on Almanawi. And if you feel the same way, I would love to spend some time alone with you. Grundsätzlich ja. Wenngleich der Zeitpunkt sehr, 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 sehr unglücklich ist. Aber weil es dafür eine Steam-Errungenschaft geben könnte. I would love that too. Meet me outside my room the next time we're at the house. I will be there. Anything else? I must leave you. See you later. Okay. Und Kurt, hast du was zu erzählen? Green blood, my friend. Do you need something? Nee. Das sind alles alte I Kamellen. must leave you. Ja, Greenblood. Ja, genau. Catasach. Auweia. Hat's den zerlegt. Na gut. Dann können wir nichts machen. Die Heiler Catasach. Wo hält sie sich wohl auf? Bestimmt nicht in Magasvár, sondern eher in doneigad. Da, wo sie wohnt, natürlich. Ja, und da wir gerade keine anderen Questen haben, wird uns unser Weg natürlich von Magasvár über Steiger Richtung doneigad führen. Weil es einfach halbwegs am Weg liegt und wir dann die Geschichte mit dem Hochkönig noch weiter vorantreiben können. Das wiederum heißt, ich hätte gerne einen Reisepunkt. Kehrt Marsch, da hinten ist einer. Kriegen wir hin. Ich glaube, wir können durchaus in der Gefährten-Zusammensetzung bleiben. Siora und Kurt. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Oder es liegt zumindest nicht nahe, einen anderen mitzunehmen, gegenwärtig. Was ist wohl ein Wächter und warum würde er Constantin haben wollen? Und er greift sogar Catasach an deswegen. So, wir reisen nach Steiger und da ist ja irgendwo dieses Dorf. Lager. Das müsste dieser Ort sein, richtig? Ach so, wir sind da. Ja, genau, richtig. War ja was. Jetzt sind wir da. Genau. Befrage in Menschenwahr die Menschen, die dem Hochkönig wichtig sind. Ja, wir wollten diesen Hochkönig finden. Weil nur er irgendwie weiß, wie man mit Enol Milfrikdimen spricht. Wie man zu ihm kommen kann. Und dazu müssen wir ihn finden, weil er ist verschollen seit einiger Zeit. Denn, ja, das ist halt wichtig wegen eines Heilmittels für den Malikor. Uns ist ja nicht geholfen,
Constantin lebend zu finden und in einem Zustand, wo ihn der Malikor einen Tag später dann doch hinrafft, weil Catasach ist nicht mehr da, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt jetzt niemanden mehr, der irgendwie den Krankheitsverlauf irgendwie lindert oder mildert. Das ist diesem Wächter zwar durchaus auch zuzutrauen, aber wissen tun wir es nicht. Wienblatt! Bird Tirtomad on Almanawi. Esqueto. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? I am looking to find Vinbar, the High King of Tearfredi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? Goodbye. Wa awalem seg. Zera. Okay, wir haben einen Namen, aber noch keinen Ort. Dann fragen wir mal... nein. Fragen wir mal weiter. Wir werden uns hier nicht die Taschen vollstopfen. Noch voller, als sie ohnehin schon sind. Den könnten wir noch ansprechen hier. Bei euch. Da ist noch einer. Das war doch der von gerade eben, oder? Ja, das ist der. Da unten ist aber noch ein anderer. Oh, der eine Andere? Fragezeichen? Ja, sieht so aus. Tirtumad, it is rare to see Renaigse here. Is there something I can do for you? Ja. Would you know where I could find Sarah? She left to follow Vinbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaigse could understand. Our High King is on Almanawi, and a doneigad. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the Enolmil Frichtimen. Sarah knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the doneigada. Anything else? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island. But someone here in this village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sarah. But you will not find her here. Anything else? Ja, nee, danke. Thank you for your help. Wa aulemsek. Doneigade. Vinbar. Wenn sie das nicht weiß, dann weiß es doch der andere Typ auch nicht, wo diese Höhe des Wissens ist, richtig? Also man kann es versuchen, aber es wäre seltsam. Es gab ja noch diese Nachfragen-Option, aber ich glaube, das ist eher so allgemeiner Kram. Might I do something for you? Ah, doch hier. I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the doneigad go, within the earth. They hear the voices of those that went before them, and they learn. There are some on Tearfredi. The closest to our village is found to the northeast of here. But the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place. A place for only the doneigada. Anything else? Okay. Triff dich mit Kera in der Nähe von Kuvis, der Höhle des Wissens. Goodbye. Wa awalem seg. Ja. Diese Kuvis-Höhlen gibt es mehrere.
Und da ist eine davon, da hinten, richtig. Das Kuhwiss-Lager. Wenn wir gerade mal hier sind, machen wir das. Auch wenn wir eigentlich Constantin retten wollen. Aber wie schon ausgeführt, hängt das eine mit dem anderen ja zusammen. Und irgendwie hat Heldilein das Gefühl, dass dieser Wächter, wenn er es nur darauf anlegen würde, Constantin sterben zu lassen, hätte er gar nichts machen müssen. Weil ja offenbar die Kacke am Dampfen war, sonst hätte Catasach Constantin nicht aus neues Rennen geführt. Und deswegen ist Constantin da vielleicht sicherer als woanders gerade. Reisen. Kuhwisslager. Ja, geradeaus und dann in diesem Lager da unten. Ach, das war dieses Kontinental, also dieses Reneixi-Lager. Kontinentalbewohnerlager. Speak, savage. What stops your tongue? You think someone's coming to save you? Give in. Your life is in our hands. It is time to tell us all you know. The sooner you speak, the sooner this will be over with. We're not alone. We'd better be discreet if we want to keep the element of surprise. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted teeth. Truly savage beast we have here. Do we even know if it speaks our language? Leave us. You will eventually tell us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, these monsters are torturing her. Come, we must set her free. If we act now, we'll certainly have to fight them. But if we wait until nightfall, we should be able to set her free discreetly. It's your decision. Ich glaube, es ist an der Zeit einer baretttragenden sogenannten Wissenschaftlerin mal zu zeigen, wie klein die Welt ist, die ihr noch zur Verfügung steht bis zu ihrem Lebensende. Früher hätte ich jetzt diskret gehandelt, aber seitdem er hier weiß, dass er eingeborenen Wurzeln hat, ausschließlich eingeborenen Wurzeln hat, zumindest genetisch, kulturell sieht es natürlich anders aus, denke ich, dass er hier jetzt nicht bis zur Nacht warten würde. Das gibt natürlich wieder Rufeinbußen bei der Brückenallianz, aber wen schert das schon? Ich meine, wer fängt denn hier an, gewalttätig zu sein? Hm? Du kannst mich nicht sehen, Fräulein. Die sieht mich. Oh, die soll die Augen zumachen. Oh, nee. Selber schuld.
Okay, soweit das Überraschungsmoment. Glotzt sie die ganze Zeit in diese Richtung hier. Es ist nicht zu fassen. Ja, da bellt's schon. Im Wald. Der Weg in dieses Lager war auch ein bisschen doof. Ich meine, jetzt haben wir geschossen. Die können nicht so doof sein, es nicht gehört zu haben. Also, spielmechanisch ist das jetzt so, aber es ist unlogisch. So. Jetzt verpasse ich ein paar Brückenallianzern einen mächtigen Einlauf. Halt! Who goes there? Who goes there? But I recognize this face. Lord de Sardet. What a pleasure to see you again. What good wind brings you? These people are monsters. They just tortured a woman, and then they say hello, as if it were nothing. I'm sure that they will explain what pushes them to treat her this way. Believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs, but the natives call them onolmanawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard talk of a cavern of knowledge. The savages hide all of their knowledge within them. And certainly all the secrets that interest us. We discovered one here, but are unable to enter. This woman, she knows how to enter. But as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon, and to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. She will give in at some point. Have you already forgotten all that you owe me? Without me, you would all be locked away in deranged jails or likely even dead. I took you for sages and doctors, but you are nothing more than a gang of skin flayers. You have made me regret my actions. It is true that we indeed owe you our lives, but all this knowledge, ripe for the picking. No knowledge justifies treating anyone this way. Free her now! We shall leave. Nothing more holds us here. Wie sie davon rauscht. Auch noch eingeschnappt. Oh, die wird sich das Maul zerreißen in Hikmet. Ba, 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 ba. Und dann kam der ba, ba, ba und hat gesagt ba, 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 aber wir hatten doch ba, ba, ba. Hätten wir nicht ba, 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 ba. Garantiert. Oh. So, sorry, jetzt musste raus. Jetzt du. How are you feeling? Better now. Those Renaigse are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaigse. Why have you freed me? We were told at Wenshvar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago and he has not returned. I waited a long time and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You save me. And so I must help you as well. You may come with me. The Cave of Knowledge is a bit further north. Ja, die sind doch garantiert noch in der Nähe. So blöd können die doch gar nicht sein hier, die Leiterin. Schon toll, oder? Sie wird von Eingeborenen gefangen und nicht gefoltert. Wird befreit. Das nächste, was sie tut, ist, eine Eingeborene zu fangen und zu foltern. Das ist alles sehr logisch bei denen irgendwie. Was war denn das? Bist du ausgerutscht, Liebes? Fall nicht hin.
Oh, ich fühle mich nicht wohl, hier diese Höhle aufzumachen, während die Baretttragende noch in der Nähe ist. Höchstwahrscheinlich. Aber immerhin, die beiden Toten haben nicht dafür gesorgt, dass hier der Ruf gesunken ist. Das finde ich komisch. So, was nun? Here is the entrance to the Cavern of Knowledge. I hope that Vinbar has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Munundanem. That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The Caverns of Knowledge are truly sacred places. Only the doneigad have the right to enter. But you're not a doneigad. Is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, you may enter as well. Even if I am not sure I can trust you. Because you spared these people. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. Ach, hier sind jetzt Movements, die das Ding aufmachen. Aber welcher Sensor nimmt die wahr? Der Sensor Endol-Milfrictiment, der macht mir langsam Angst. Oder hast du wieder was in diesem Napf hier getan? Na, wir werden es nie wissen. Kuvis Höhle des Wissens. Oh ja. Es ist ein Stück. Oh, da ist sie ja schon. No. Ja, hier duscht sie ins Genick, wenn er nicht aufpasst. The paint of this fresco is still fresh. It must have been painted recently. It's of a crowned man. Vinbar, no doubt. It looks as if he's walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbar has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Renaigse. But now I see that he was hearing the call of Enon Milfrichtemen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbar, why did you not share this with me? Erkunde die Höhle 1 von 4. Also da hat Vinbar das hier selber gemalt, um seiner Wallfahrt Ausdruck zu verleihen. Seinem Aufstieg, seinem Abstieg, wer weiß das schon so genau? Ja. Und er hat eine Leiter hinterlassen, das ist aber sehr freundlich. Enon Milfrichtemen. Wer oder was das wohl ist? Derartige Götter und Geister scheint es ja bei den Kontinentaleinwohnern nicht zu geben. Wiewohl die Magie wirken können, deren Ursprung nicht wirklich klar ist. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a doneigad, becoming a Nadaig Menemen. Vinbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the doneigad are metamorphed differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the guardians.
But how could a guardian of the plains resemble a guardian of the mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the doneigad surrenders to Enol Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. Ja, das sind diese geflügelten, schwerttragenden Nadaik, um die es hier geht. Was ist hier? Samen zur Bergpforte. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. Hidden. Hier nix war hier hidden, also ehrlich. Da waren in anderen Spielen andere Dinge schon sehr viel hiddener, als das hier gehittet war. Da geht's irgendwie runter. Oh ja. Das nächste Graffiti. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seats. The doneigada seal certain sacred places with root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the doneigada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant? The initiates also learn by listening to their masters. Also. Irgendein Ort. Altar und 2 Sachen. Eine Sache haben wir, die andere nicht. Sehr linear. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, falsch zu laufen. Nix. Klingellichter. Und der letzte. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the doneigada that are prepared to surrender themselves to Enol Milfrichtemen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we've learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there's still enough of him left to answer us. What do you hope to ask of him? We hope that he will agree to take us into the sanctuary of Dorhad Genadu. What do you hope to ask of him? Why would the Renaig say? It matter not. My head spins. I will wait for you outside. Please, go ahead. We will join you shortly. I have a feeling we shouldn't have let this woman leave on her own. Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. Was? This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbar. Come, these caves often have several exits. Also bisher hätte ich ja die Meinung vertreten, dass die Eingeborenen bisher nicht mit Lug, Trug und Verrat gespielt haben. Das hier ist jetzt die erste richtige Ausnahme. Jemanden einzuschließen ist echt nicht ehrenvoll. Naja. Jetzt müssen wir ja einen Ausweg finden. Machen wir auch, aber da die Episode schon wieder so lang ist, machen wir das im nächsten Teil. Bis dahin.